సో Mavic 3 క్లాసిక్. సో దీని ప్రాబ్లం ఏంటంటే కస్టమర్ నా దగ్గరికి గింబల్ వర్క్ అవ్వట్లేదని తీసుకొచ్చారు. సో ఇలా వస్తుంది ఎర్రర్, గింబల్ స్టక్, గింబల్ ఎర్రర్ మీరు చూడొచ్చు. సో దీనికి సొల్యూషన్ అయితే మ్యాక్సిమం ఫ్లెక్స్ కేబుల్ అయ్యి ఉండొచ్చు, బట్ గింబల్ కూడా ఇష్యూ అయ్యి ఉండొచ్చు. మోటార్స్ ఏవైనా ప్రాబ్లం ఉంటే గింబల్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు. సో అది చెక్ చేయాలి. సో కస్టమర్ నాకు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ డ్రోన్ అయితే క్రాష్ అవ్వలేదని చెప్పారు. సో చూద్దాం. సో దీనికి Mavic 3 క్లాసిక్ ఫ్లెక్స్ నేను ఆర్డర్ చేశాను. సో దీన్ని రీప్లేస్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి.